Welcome to Indonesia, the world's second largest natural rubber producer, producing 3.2 million tons per year. The domestic industry absorbed only 20%. Therefore, to encourage downstream and increase added value, the government commits to diversifying rubber products with aircraft tires. The aircraft passenger numbers projection in Asia will grow 48.7%, and new aircraft demand will reach 15,130 units in 2035, showing that aircraft tire needs will increase. 45.3% market share of the world aircraft tire is in the Asia-Pacific, India, and China region, with a projected need of 1,108,000 units annually, equal to 30 trillion rupiah. Meanwhile, Indonesia's aircraft tire market share is around 52,920 units annually, equal to 800 billion rupiah. The natural rubber-based aircraft tire industry is expected to become a pioneer industry for aircraft tire domestic demand. Located in Kertajati International Industrial Estate Major Lake Regency, this area is in the Rebana Metropolitan West Java Strategic Area. Located 5 minutes to Kertajati West Java International Airport, 3 minutes to Kertajati Trans-Java Toll Gate, and 70 kilometers from Patimban International Port. Investing in this location is the right decision. For raw material support, the 8th Indonesian Plantation Company, PTPN8, in West Java is ready to supply natural rubber of ribbed smoke sheet 1, RSS1, the primary raw material, producing 11,000 tons annually. As a pioneer industry, this project is eligible for fiscal and non-fiscal incentives. Fiscal incentives: tax holidays, super tax deduction, and import duty facility. Non-fiscal incentives: ease of raw materials and area development plan. KIM, kawasan industri internasional industrial estate ini, benar-benar memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya itu adalah mengenai aksesibilitas, di mana jalan tol di sini dari Cipali, Cisumdawu maupun ke Patimban itu sudah terkoneksi. Kami juga memiliki konektivitas dari lapangan internasional Kertajati. Dengan adanya ini, maka konektivitas itu menjadi sangat terbuka luar biasa, baik untuk domestik maupun untuk internasional juga. Lalu kami juga telah memiliki infrastruktur yang telah kami kembangkan, baik itu dengan sumber air yang melimpah dari Sungai Cimanuk maupun di backup dengan bendungan Jati Gede. Lalu juga ada power plant ya PLN, supply mereka itu uninterrupted supply, premium supply, dan PGN ya gas nasional. Itu semua sudah ada di sini dan kita bisa lanjutkan untuk pengembangan infrastruktur kami selanjutnya. Kami doakan agar program ini bisa berjalan dan sukses selalu. Saya Yayan Sumantri, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Majalengka, menyambut gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang telah memilih Kabupaten Majalengka sebagai lokasi industri ban pesawat terbang dari karet alam. Industri ban pesawat terbang dari karet alam diharapkan memberikan nilai tambah terhadap produk karet alam Jawa Barat. Bagi Kabupaten Majalengka, ketersediaan sumber daya manusia cukup tersedia dan diharapkan bisa bekerja di industri ini untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami siap mendukung investasi industri ban pesawat terbang dari karet alam di Majalengka. A pioneer aircraft tire industry in West Java is expected to contribute the improvement of people's welfare. From Parianganland, synergized to produce aircraft tires, providing trust and safety to world aviation. Let's invest